Dear students, it's our second chapter, the concepts of object-oriented programming. In this chapter, we have to learn the programming paradigms and the basic concepts in object-oriented programming. These are the two main topics we have to cover in this chapter. Now, let's move on to the topic programming paradigm. What is a paradigm? Paradigm means a style or way of programming. ഒരു വേ ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്റ്റൈലിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പാരഡിം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മെയിൻലി ദർ ആർ വേരിയസ് അപ്രോച്ചസ് ഇൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ്. ദേ ആർ മോഡുലാർ, ടോപ്പ് ഡൗൺ, ബോട്ടം അപ്പ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ്. ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് പാരഡിംസ്, പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡിംസ്. Here C++ is a multiple paradigm language. C++ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ പാരഡിം ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസിങ് C++ we can implement two of the most important programming paradigms, procedural and object-oriented paradigms. അതായത് CPP വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊസീജിയറൽ പാരഡിമും ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പാരഡിമും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് CPP നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ CPP ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ പാരഡിം ലാംഗ്വേജ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. Now next is procedure oriented programming paradigm or POP. What is POP? POP specifies a series of well structured steps and procedures to compose a program. That is, it contains a systematic order of statements, functions and commands to complete a computational task. That is, procedure oriented program എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഓർഡർ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രോഗ്രാം ഡിസൈനിൽ. അതായത് ടോപ്പ് മുതൽ ബോട്ടം വരെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഓർഡർ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് അതിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷനും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡറിലായിരിക്കും അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക്. അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ വേറെ എങ്ങോട്ടേക്കും പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കൺട്രോള് വേറെ ഒരു ബ്രാഞ്ചിലേക്കും പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് എവിടെ നിന്നാണോ പോയത് ആ ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ അതിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ തിരിച്ചു വരും. അതിനുശേഷമാണ് അതിന് താഴെയുള്ള ലൈന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, താഴെയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡർ കീപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു പാരഡിമാണ് ഈ പ്രൊസീജിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡിം. അങ്ങനെയുള്ളൊരു സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡർ അവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പോപ്പിനെ നമ്മളെന്ത് പറയും, ദിസ് ഇസ് എ ടോപ്പ് ഡൗൺ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയും. ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് POP is also known as top down language. In POP there is a main program, and this main program is divided into functions, and these functions are executed in a sequential manner. C, Pascal, Fortran, Basic, etc. are the examples of procedural languages. But when the program gets larger and more complex, the POP is found to have several limitations. Limitations of procedure oriented programming. First one is data is undervalued. That is, data is given less importance. There may be a chance of any function can access and change data. That is, data is not secure in POP. The second limitation is adding new data element needs modifications to functions. That is, in POP, most of the functions access global data. എല്ലാ ഫംഗ്ഷനും ഗ്ലോബൽ ഡാറ്റയാണ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ if we add new data items, we will need to modify all the functions. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പുതിയ ഡാറ്റയെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ഡാറ്റയെ നമ്മൾ എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസിലേക്കും കൊണ്ടുവരണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനും മോഡിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. This is the second limitation. Next one is difficult to create new data types. That is, POP are not extensible. What is extensibility? It is the ability of a programming language to create new data type. അതായത് പുതിയൊരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ കഴിവിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, എക്സ്റ്റെൻസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പോൾ POP is not extensible. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, ഒരു പുതിയൊരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ദിസ് ഈസ് അനദർ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് POP. The fourth limitation is POP provides poor real-life modeling. That is, in POP, functions and data are not considered as a single unit and are independent of each other, so that we are not able to club data and functions. Therefore, modeling things in real world is difficult in procedural programming. These are the limitations of POP. To overcome these limitations, a new paradigm introduced, that is object-oriented programming paradigm, or simply we called OOP. OOP binds data and function into a single unit called an object. That is, an object in C++ contains a data and the function associated with it, and these different objects can communicate with each other by using functions. Then, advantages of object-oriented programming. First one is easy to maintain and modify code. Second, provides modular structure for programs. Then, code sharing, information hiding. It is good for defining abstract data type. And the last one is it implements real life scenario. These are the main advantages of OOP. Basic concepts in object-oriented programming. The main concepts of object-oriented programming are objects, classes, data abstraction, data encapsulation, modularity, inheritance, and polymorphism. These are the main concepts in OOP. The first one is objects. What is an object? Object is an identifiable entity with its own characteristics and behavior. That is, anything that we see around us can be treated as an object. For example, a student or a human being, a radio, a dog, a clock, a car, bike, etc. are the examples of objects. And all these objects have some properties and behavior. Properties are also known as state, and behavior is also called methods or functions. Let's take an example of radio. ഇനി നമ്മൾ റേഡിയോ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റായിട്ട് റേഡിയോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായ പ്രോപ്പർട്ടീസും അതേപോലെ ബിഹേവിയറും ഉണ്ട്. പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഡാറ്റ എന്ന് പറയും. അതേപോലെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയും. ഡാറ്റ ഓർ സ്റ്റേറ്റ്. ഇനി ബിഹേവിയറിനെ എന്ത് പറയും? മെമ്പർ ഫങ്ഷൻ ഓർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഒരു റേഡിയോയുടെ ഒരു എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, വാട്ട് ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എ റേഡിയോ? ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ, ഓഫ്, current volume, current station, etc. are the properties of a radio. What are the functions of a radio? Turn on, turn off, increase volume, decrease volume are the examples of a functions or behavior of that object, radio. It is very clear that an object contains data and functions. And another important point is that the function of one object will not be able to access the data of other object without permission. That is, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിലെ ഫങ്ഷന് മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റിലെ ഡാറ്റയെ ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ പെർമിഷൻ കൂടിയേ തീരുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് ആക്സസ് പോസിബിൾ അല്ല. So, data is more secure in this paradigm. Next is class. Class is a group of objects that share common properties and behavior. Common propertiesum behaviorum share ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്ട്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? എ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എ ക്ലാസ് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് data abstraction. Abstraction refers to the act of representing essential features without including the background details or explanation. നമുക്ക് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡാറ്റ മാത്രം നമുക്ക് നൽകുകയും ആവശ്യമില്ലാത്തവ ഹൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്.
Next one is encapsulation. Encapsulation is the wrapping up of data and functions into a single unit is called encapsulation. That is, ഡാറ്റയും ഫങ്ഷനും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റിലെ എന്ത് ചെയ്യാണ് റാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡാറ്റയെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫങ്ഷനും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ആ ഡാറ്റയെ ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ഫങ്ഷൻ്റെ പെർമിഷൻ കൂടിയേ തീരൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ്സ് ഡാറ്റ ഫ്രം ആക്സിഡൻ്റൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ബൈ എക്സ്റ്റേണൽ ഫങ്ഷൻസ്. Data is more secured in this structure. We can control the access on data by defining the access modifier. നമുക്ക് ആക്സസ് മോഡിഫയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആക്സസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഡാറ്റയെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. The three commonly used access modifiers are private, public and protected. Next one is modularity. What is modularity? Modularity is the process by which a larger program is subdivided into smaller programs. Then these smaller programs called modules. Another important feature or concept in OOP is that inheritance. Inheritance is the process by objects of one class acquires the properties of objects of another class. That is, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നേടിയെടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ ഫാദർ ആൻഡ് സൺ. ദെൻ ഒരു ഫാദറിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒരു മകന് കിട്ടും, എന്തായാലും കിട്ടും. ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെയാണത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ മകന് കിട്ടുന്ന മകൻ്റെ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആരുടേതായിരിക്കും, ഫാദറിൽ നിന്ന് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്ത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. ഹിയർ ഫാദർ ഈസ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് സൺ ഈസ് അനദർ ഒബ്ജക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ത് ചെയ്യാണ്, പോവുകയാണ്, കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ അവിടെ ഒരു ഫീച്ചർ, ഫാദറിൻ്റെ ഫീച്ചർ ആര് റീയൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, മകൻ റീയൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ്സ് റീയൂസബിലിറ്റി. ഹിയർ the existing class is called base class and the new class is called derived class. From our example, the father is the base class and the son is the derived class. There are different types of inheritance: single inheritance, multiple inheritance, hierarchical inheritance, multi-level inheritance and hybrid inheritance. A new class is derived from a single base class is known as single inheritance. A new class is derived from multiple base class is known as multiple inheritance. More than one class is derived from a single base class is known as hierarchical inheritance. And a new class is derived from another derived class is known as multi-level inheritance. And the last one is hybrid inheritance. It is a combination of multiple and multi-level inheritance. These are the different types of inheritance. Here is the last concept, polymorphism. Poly means many, morph means shape. As the name implies, polymorphism is the ability of an object or a function to take multiple forms. That is, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനോ ഫങ്ഷനോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫോമിലേക്ക് മാറാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് പോളിമോർഫിസം എന്ന് പറയുന്നത്. Here is the same command, now speak, is issued to all objects, but each object responds differently to the same command. This is an example of polymorphism. Let's take another example. ഇവിടെ draw എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ 3 രീതിയിൽ ആക്ട് ചെയ്തതായിട്ട് കാണാം. ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ ട്രയാങ്കിളാണ് ഡ്രോ ചെയ്തത് എങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പ്ലേസിൽ റെക്ടാങ്കിളും അതേപോലെ മൂന്നാമത്തെ സ്ഥലത്ത് സർക്കിളുമാണ് ഇവിടെ ഡ്രോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. This is another example of polymorphism. There are two types of polymorphism: compile time polymorphism and runtime polymorphism. Compile time നെ early binding എന്നും static polymorphism എന്നും പറയുമ്പോൾ
റൺ ടൈമിനെ ലേറ്റ് ബൈൻഡിംഗ് എന്നും ഡൈനാമിക് പോളിമോർഫിസം എന്നും നമ്മൾ പറയുന്നു. എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് കമ്പൈൽ ടൈം പോളിമോർഫിസം ഈസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓവർലോഡിംഗ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ overloading. Then example of runtime polymorphism is virtual function. The last topic, difference between POP and OP. POP, focus is on procedure rather than data. In OP, focus is on data rather than procedure. In POP, data is not secure. In OP, data is secured. POP employs top-down approach. OP employs bottom-up approach. POP, it does not model real-world objects. OP model the real-world objects. POP programs are decomposed into functions. OP programs are decomposed into objects.